back. Now let's take you through the power churning in AIADMK's two factions. After the election, the commission has frozen the two-leaf symbol. OPS and Sasikala camp getting up for the RK Nagar bypoll on April 12. The symbol choice is quite interesting because Sasikala camp has chosen to wear a hat, literally going ahead with election symbol of the hat, while the Paneer Selvam faction will be fighting the bypolls under the lamppost. And interestingly, the lamppost symbol is quite similar to the one of two leaves. Both the parties getting different names as well. AIADMK Amma is what Sasikala faction has opted for, while OPS says it will be AIADMK Purachi Thalaivi Amma. Yesterday, Election Commission has frozen the AIADMK party symbol, barring both factions from using the symbol until RK Nagar polls and further order. Reactions first. That even though we are having difference of opinion, we are not fully accepted the whatever the verdict given by the election commission yesterday. We are hoping that we will go to the appeal to the court. We are going to win our side because we are having a full majority and there is no split in our AIADMK party. Our Chinnamma is our general secretary and the deputy general secretary T.T. Janagan is going to contest in RK Nagar. சார் இப்போ ரெண்டு சிம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. அதுல ஒரு சிம்பிள் வந்துட்டு அத அப்படியே பார்க்கிறதுக்கு லேம்ப் போஸ்ட் வந்துட்டு ரெட்டையில மாதிரியே இருக்கு. ஓபிஎஸ் கொடுத்திருக்காரு. இத பத்தி உங்க கருத்து என்ன? அதாவது அந்த கட்சியினுடைய அதிமுக ஆளுங்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய அதிமுக இரண்டாக பிரிந்து அவர்களுக்குள் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய உள்கட்சி விவகாரமாக நேற்றைய தினம் தேர்தல் ஆணையத்தின் மூலமாக அவர்களுடைய சின்னம் முடக்கப்பட்டிருக்கிறது. கட்சியினுடைய பெயரும் முடக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவைகளெல்லாம் நாங்கள் செய்திகளாக அறிந்து கொண்டோம். எனவே இது அவருடைய உட்கட்சி பிரச்சனை. எனவே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்தவரையில் தேவையில்லாமல் இன்னொரு கட்சியினுடைய உட்கட்சி பிரச்சனையில் என்றைக்கும் தலையிடவும் மாட்டோம். எப்படி நடந்தோன்னு நினைக்கிறீங்க? காங்கிரஸ் கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க, சொல்றாங்க இப்ப நேரம் ஒதுக்கப்படுவதில்லை, நீக்கப்படுகிறது, பல விஷயங்கள் அந்த தீர்மானத்தின் மூலமா முன்னோக்கி. இன்றைக்கு அவர் சபாநாயகராக மீண்டும் வாக்கெடுப்பு நடந்து முடிந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் அவைகளை வந்து பேரவைத் தலைவர் தன்னுடைய ஆசனத்தில் அமர்ந்ததற்கு பிறகு அவர் பேசுகிற போது நிறைவாக ஒன்று சொல்லியிருக்கிறார். எனக்கு ஆதரவளித்து வாக்களித்திருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களுக்கும் நன்றி சொல்லி, அதே நேரத்தில் எனக்கு ஆதரவு அளிக்காத என் மீது நம்பிக்கை இல்லாமல் எனக்கு ஆதரவு அளிக்காத திராவிட முன்னேற்ற கழகம், காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினர்களுக்கும் நன்றி சொல்லியிருக்கிறார். நன்றி சொல்லுகிற போது ஒரு வார்த்தையை பதிவு செய்திருக்கிறார். எனவே உங்களுடைய நம்பிக்கை பெறக்கூடிய வகையில் நான் என்னுடைய பணியை நிறைவேற்றுவேன் என்று ஒரு உறுதிமொழி தந்திருக்கிறார். எனவே அந்த நம்பிக்கையோடு இருக்கிறோம். இதற்கு பிறகாவது நிச்சயமாக அவையினுடைய முறைகளை, விதிமுறைகளை முறையாக கடைபிடித்து எதிர்க்கட்சிகளுக்குரிய அந்த உரிமையை அவைகளே நிலைநாட்டுவார் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு வந்திருக்கு. அவர்களுடைய சின்னம் முடக்கப்பட்டதற்காக திமுகவுக்கு ஏதோ சாதகம் என்று ஒரு தவறான ஒரு வியூகத்தை குறிப்பா ஊடகம் துறையில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் அதை பரப்பி கொண்டிருக்கிறீர்கள். அது உண்மை அல்ல. எம்ஜிஆர் அவர்கள் கட்சியை நடத்தி கொண்டிருந்த போது கூட, அவர் ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்த போது கூட அந்த இரட்டை இலை சின்னத்தை நாங்கள் பல இடைத்தேர்தலில் தோற்கடித்திருக்கிறோம், உள்ளாட்சி தேர்தலில் தோற்கடித்திருக்கிறோம். அதே போல் அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அந்த இரட்டை இலை சின்னத்தை தேர்தல்களை தோற்கடித்து ஆட்சிக்கே வந்திருக்கிறோம். இன்னும் கூட சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால், இப்போது அண்மையில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடந்தது. அதில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் விளவங்கோடு பகுதியில் அதிமுக இரட்டை இலை சின்னம் டெபாசிட் நடந்திருக்கிறது. பெண்ணாகரம் தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் நடந்துச்சு. இப்போ இரட்டை இலை சின்னம் 3ஆம் இடத்துக்கு போயிருக்கு. ஆக அந்த சின்னத்தை கண்டு நாங்கள் ஏதோ அச்சப்படுவதாகவும் அது போய்விட்ட காரணத்தால் எங்களுக்கு ஏதோ லாபம் வந்து விட்டதாக ஒரு தவறான பிரச்சாரத்தை நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். அது உண்மை அல்ல என்பதுதான் உண்மை. All right, Pramod. So the excerpts from the conversation is that AIADMK, we do not want to comment on what's happening in other party, but it's an infighting that's happening in AIADMK. Tell us what else MK Stalin said.
Well, Devina, he clearly mentioned that the first inch point is that about this no confidence motion, he said that they knew what is going to be the outcome, which means DMK knew what is going to be the outcome, and still they wanted to bring in the no confidence motion against the speaker because they wanted to uphold democracy in the assembly. Forwarding which they went for a voice vote, they lost it. After a division vote as well, they lost it. The second point is that we asked him what does he think about OPS team getting a symbol, that electric pole carrying two lamps, almost resembling twin leaves. That is where he stated that he came to know about Election Commission freezing the symbol yesterday evening and two factions getting different symbols. Anyway, it is something inside the AIADMK party, and DMK, out of respect, does not want to comment on this. The third one is that he also wanted to make it very clear that a party symbol being frozen and DMK gaining out of it is absolutely wrong, because DMK has already defeated twin leaf symbol so many times earlier. At the same way, they will defeat it in RK Nagar as well, Devina. Well, it's interesting matrix that we're seeing in RK Nagar by-polls. That is, seems to be, in fact, the war of who Tamil voters want after Jaya. Anup is with us. He's been following all the developments at Election Commission. Anup, you also have been following Tamil Nadu politics for a long time. How do you believe this AIADMK infighting will result in gain for DMK? Because can it be advantage DMK given the leadership vacuum in AIADMK? Voters of Jayalalitha camp splitting now between Sasikala and OPS. Well, as you rightly said, that there seems to be a leadership vacuum within the AIADMK itself, because this is one advantage which DMK is silently watching and waiting for. Because today itself, as you know, that the Sasikala faction leader, Thambi Durai, who went and met the election commissioner for the symbol, and after when he came out, he admitted that it is because of the faction feud within the AIADMK that they had to lose the symbol. And he also claimed, in spite of all this, he says that TTV Dinakaran will make it with a 1 lakh margin. But going by the politics, because what we understand, looking at the developments which is happening in Tamil Nadu, because I feel that personally that the AIADMK votes will be split among the three groups, because both of the, one is that OPS group which is claiming the real AIADMK of Amma, and then the other one is the Sasikala group which is claiming that it is the real faction of Amma, and then again you have Jayalalitha's niece also coming to the picture. So when these factors, when the votes really divide among all these things, I feel that DMK has got really this thing, feeling that they would be able to get the mandate of the people. So DMK is... It looks like, things are at the moment, because of this vacuum which has been created. Right. So basically DMK's N. Marthu Gunesh could take away the spoils, even as there are three of them fighting for the Jayalalitha's voters pitch. Now, let's take our viewers also through this. As Anup is pointing out, after Election Commission dealt a blow to warring AIADMK faction, it's a fight which is now split three ways. One is the faction of Sasikala, which has been given hat symbol. The other, of course, is Paneerselvam, which will now be fighting under an electric pole symbol. You had also Paneerselvam today going to Jayalalitha's memorial, paying homage before they filed the nomination. Today was the last day for nomination for RK Nagar by-poll seat. The third one is Deepa Jayakumar, who is Jayalalitha's niece, who's also among those in fray to grab Jayalalitha's seat. Paneerselvam is fielding his aide Madhusudanan. For a camp led by Sasikala, it is her nephew, who was interestingly ousted by Jaya and has charges of FERA cases against him, TTV Dinakaran, who will be contesting in that state. Let's take a listen into some of the reactions coming in. Well, also DMK has lost the no confidence motion. It had moved against Tamil Nadu Speaker M. Dhanapal in a voice vote held on the floor of the House. M.K. Stalin was just a short while back also talking about the entire issue, that we knew that we will lose, but we had to take up this moral fight. It was on February 18th when these scenes were flashed on television screen. That's just when the trust vote was about to happen. The Speaker had evicted DMK MLAs on the charges of creating ruckus. Now 122 MLAs had voted against the motion, the no confidence motion today, for Speaker
P. Dhanapal, 97 voted for it. Now, MK Stalin had moved to Madras High Court also against the contentious trust vote in which Sasikala's aide Palnisamy was elected as Tamil Nadu Chief Minister.